some of my friends ambaye walikuja kunisaidia ni Wakalenjin. Okay? So kama hao hata nyumbani kwangu niko na Wakalenjin wanafanyia kazi. Why would somebody come and say ati Ledama hataki kusaidia Wakalenjin? Hataki kusaidia watu. Na je, serikali imeweza kufanya kiasi gani? Kwa sababu hii mambo ya forest nakumbuka nikikumbuka vizuri ilianza wakati wa serikali ya Kibaki. Hapo ndio mambo ilianzianga mambo ya mambo. Let me be very candid. Serikali imejaribu, lakini siasa ilikuwa inakataza serikali kusucceed in doing what they're supposed to do. Natembea myself and other people, and to some extent even the Ministry of Environment ilifanya kazi mingi. Now why am I saying this? Because unajua kuzungumza tu ni tofauti na actions. Na kuimplement. Mimi mwenyewe, the first thing that I did ni kwamba nilionyesha kwamba lazima hii msitu tuifanye. I raised awareness, nikachukua ndege. I'm the first African kuleta ndege na kupanda miti naye. Kulikuwa na ndege ilikuwa na walikuwa wanasema na mwaga seed. Tulimwaga seed na sasa ukienda huko utashangaa wewe. Okay? Miti zote zimemea. Watu wakalewa na furahi wanasema haya. Hii miti ya Ledama inafanyika. Sasa wananiuliza maneno ya serikali. Serikali ilikuja baadaye kusema haya. You mean Ledama is serious? Ndio hao pia wakakuja wakakomboa ile ndege yangu. Ile ambayo mimi nililete wakaanza kuja kupanda miti zao. Lakini miti mimi nilinunua kwa Kenya Forest nini huko kwa inaitwa nini? Kefis. Nikanunua miti kule, seeds I spent millions of shillings kuzinunua. Ya pili nikafanya nini? Nikakomboa ndege, nikaenda nikapanda. Nikatumia pesa mingi sana. Why was I doing that? Kwa sababu nachukia Wakale? No, because I want them to be happy. I don't live in Mau. I don't even have a single acre of land in Mau. Sina hata nusu eka. Unaona? So mimi nilifanya hivyo na nikasaidia. Lakini kuna watapeli, kuna wanasiasa ambao wanajifanya wanajipendeza sana, wanazunguka kwa Wakale kila siku waambia ni hivi na hivi na hivi na hivi. Na hao kwanza ndio wabaya sana kuwashinda hao. Do you think Senator tunaweza a long lasting solution inaweza patikana suluhu ya kudumu? Kwa sababu ukiangalia vizuri hii historia yote ya Mau na around Mau politics kwamba watu wengine walikuwa wanajiuliza Senator kwamba ni kwa nini serikali hata saa zingine unapata wamejenga mashule, kuna ofisi za serikali pale ya chief ya nani, serikali nyingine ikikuja inapata inabomolewa, inasema kwamba hizo titles sio genuine, so titles are fake, so lazima watu watoke. So inawezekana tupate a long lasting solution. First of all, let me demystify this notion of government is building hospitals, government is building schools, at the chief offices na hospitals. Acha nikwambie. Saizi ukienda kama mahali inaitwa Talek in Narok. A gentleman there who is a OCPD or I think the OCPD there. Yeye ndiye amechukua personal initiative yake kuweza kujenga hata police station. Okay? Ameomba ardhi kidogo kutoka kwa jamii, akapatiwa mahali ya kujenga nini? Ya kujenga police station. Most of the time serikali haina hata shughuli. Inakutuma tu kama ni askari, you are supposed to go there and maintain peace, na ikushughuliki. Tuingie maneno ya mashule. Maneno ya mashule, you and I know, wewe mwenyewe na mimi tunajua ya kwamba mashule inajengwa na CDF na ma MPs. Sasa MP mmoja ametomoka hapa, ameenda ameongea na community namwambia tuwekee shule hapa. Yeye anatumia ile pesa ya CDF, pengine anapata some kickbacks na nini anajenga hapo. Chief naye anasema niwekee tafadhali nisaidie nijenge ka chief office hapa. It is not an issue which is coordinated by the Ministry of Lands. Kwa sababu Ministry of Lands should issue a title deed na iseme hii shamba hii hapa ni ya government. Okay? So hiyo yote ni uongo, kwa sababu most of the time hiyo mashule zikijengwa ni community imeenda kusema tuko na shamba hapa tujengee hapa. Okay? Community inakuja naambia haya tuache tujenge. Na saa hizo because of contracts, because of pesa na because kuna timeline. Kama saa hizi kuna projects ambazo government ilifund. Hizo projects iko na only this 1 month ya July to absorb all the funds. Okay, because the financial year ends in June 30th. Sasa msipo absorb hiyo pesa katika hii nini zinapotea, zinarudi kwa nini? Exchequer. So the truth of the matter is that it is not government that goes there and build. It is government, it is the MPs ndio wanajenga huko na wanajenga huko kwa sababu wanataka siasa. Wanataka hiyo mavitu zingine zote. If you're talking about a
a road is built by the government, and the government cannot go and build a road without looking at the issue of ownership of land, who owns it. Mambo ya nini, kama kuna sehemu ambaye inataka ku compulsory accusation, government lazima ichukue hizo measures kwa sababu there is a law. Lakini maneno ya mashule, hiyo ni sisi wanasiasa ndio ambaye tunajipendekeza kule, tunajenga ndio tuweze kupata favor from the community. Na pia ukiona watu wamekuwa wengi sehemu fulani, unaenda hapo unaenda kujenga, lakini most of the time it is not the case. Yes. So hiyo ndio kwamba ni ile personal initiatives zingine. Most of them wanaangalia wanasema hapana, mbona serikali ilifanya hivi, na baadaye akakuja serikali nyingine kuja kadinai, but ni personal zingine, ni personal hiyo zinafanywa na MPs and most schools ambazo hata zinajengwa na CDF. Nakwambia hata Ministry of Lands haijui hiyo mashule ziko hapo hivi, kwa sababu tuko na ile last mile project. Na hiyo last mile project ya stima ilihakikisha kwamba shule zote ziko connected. Mashule mingi huwa zina mushroom kwa sababu ya population growth. Sasa ukienda kama ni mahali ambaye inaitwa Sagamian, utakuta Sagamian kulikuwa na watu wengi, unaona ile shule ambayo iko hapo hivi haitoshi. So watu community, kuna wale elders katika hiyo community wanasema tafadhalini tukuje tufanye nini? Tujenge hapa, tuweke shule hapa, tumetenga hii ardhi. Because the moment watu wanaishi pamoja wanasema tutenge yaka ardhi hapa hivi. Iende hapa kando weka shule hapo hivi. But does that mean that is a land that belongs to the public? No. Does it mean that it belongs to to a private individual? No. Lakini mwanasiasa atakimbilia atajenga hiyo shule hapo ndio aweze kufanya nini? Kupata favor from the people. So watu wa Narok, mimi naomba hasa jamii wa Kalenjin, the only way ambaye tutatoka kwa utapeli, the only way tutaendelea kujenga Narok County yetu ni tukisemeshana ukweli. Na ndio mimi nasema ya kwamba kuna hata wakati ile tulikuwa na ile siasa kubwa wakati ya Mau Forest, watu wakasema Ledama ametukana wa mama wa Kalenjin. Mimi niliambia mama wa Kalenjin, I am very sorry, because everything I said, I was not saying it to hurt you. Ukweli kulikuwa na shida. Okay? Na pia si watu wa Narok hasa ndio walikuwa na shida. Kuna watu ambao wengine walikuwa wanatoka mbali, wanatoka Kericho, wengine wanatoka mpaka Eldoret, wanakuja tu wanaambia kuna shamba hapa. Kuja. Unaona? Wanakata mamiti. Sasa hawa watu walipotolewa, honestly, mimi kazi yangu ilikuwa ni conservation, ambaye watu wote wanafurahia sasa hivi. Wanasema thank you Jesus. There is hope. Kuna hope, mvua inanyesha, chakula zinamea, hakuna shida tena. But the truth of the matter is this: DP Ruto had a role to play kuhakikisha kwamba hawa watu wamekuwa compensated, kwa sababu yeye ndiye alikuwa on the top of the government. Sasa Ledama na ni senator hata apatiwe shilingi 10 hata ya kununua chai, apati hiyo. Mimi ile tu my knowledge of conservation na kujaribu kuambia watu to conserve environment, hiyo ndio Mungu alisaidia. Na pia Ministry of Environment pia wakasema let's piggyback, tungangane mpaka tumalize. Sasa tumefence, tumestop encroachment. Okay, it's a big success. Sasa tuzungumze, tuseme how do we help those people who are genuine owners, na si Wakale peke yake. Kuna Wakale, kuna Wakisii, kuna Wamasai, Wakikuyu na makabila zote. How do we help them? Na ndio nimesema tuko na suluhisho. Serikali ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition iko na nini na suluhisho. Raila mwenyewe amesema tukishaingia kule, we will look at these genuine people, tutacompensate hao. Na mimi nimemwambia mimi nitapigania. Mimi nitahakikisha nimepigania. Wale wengine, hata wale wengine ambao wanatafuta kiti ya Senate, hawezi kuwapigania. They cannot fight for them. Mimi najulikana kama ni mtu wa kupigania haki za wanyonge na ni mtu ambaye anazungumzia ukweli. So mimi ningetaka kuomba wazee wa Kalenjin tupatane na hao, tuketi tuzungumze, tuambiane ukweli, tuangalie environment, tuzunguke. Unaona? Tuzunguke kule, tuone tofauti ya 2017 na saa hizi. Na wote wanafurahia. Unaona? So je, Senator, umepanga mikakati ya kupatana na wazee ndio mweze mkue na kikao maalum mweze kujadiliana, na do you have a tentative date? Mimi sina tentative date. And I'll tell you why I do not have a tentative date.
kwa sababu mimi kama senator wa Narok, mimi ni kiongozi wa kila mtu. Mimi nataka I reach out to some of my friends wa Kalenjin. Okay, iko wengine ambaye tumefanya kazi na hao. Iko rafiki yangu kupande kule Murwe Dikir. Hata even reach out to even the sitting MPs. Kama MP Joanna Ngeno, I reach out to him, nimwambia tuketi tuongee ukweli. Kwa sababu unajua Ngeno na mimi ndio tulikuwa wale watu ambaye walikuwa na mashida mingi sana. Ngeno anashikwa leo anasema shika Ledama, shika Ledama, kidogo Ledama ameshikwa. Sasa na tunaongea ukweli tujue yeye mwenyewe anajua nani alisign document watu watolewe wapi? Mau Forest. Yeye mwenyewe anajua DP na ni rafiki yake. Sasa alikuwa na opportunity ya kureimburse hao watu, kuhakikisha watu wamekuwa compensated, atumie nguvu yake yote kwa sababu anasema anapenda wakipsigizi wao. Okay? Na hakufanya hivyo. Ndio mimi namwambia sasa, let's call a spade a spade. It's a big spade. Okay? It's time now for us to look at genuinely, na ndio na Raila yeye mwenyewe amesema everybody has a right. Kama umedanganywa, you'll be compensated. Kuna wakora wengine hapa wanazunguka tu. Na hao kwanza ndio waliuza mashamba kubwa. Hao lazima tuhakikishe wamewekwa ndani. Justice ifanyike. I mean justice ifanyike. So really kwa sasa mimi I want to reach out. Na pia kama kuna mzee Mkalenjin kule ambaye anajua mimi ile kitu nasema ni ukweli. Ako free kabisa kukutana na mimi. Tuketi tuzungumze, nitazungumza na wazee kutoka Narok South, tuzungumza naenda kutafuta wazee kutoka Murwe Dikir. Niende kwanza, wale waganga ndio wanafurahia sana. Na wale wengine kwanza Aganga nilijenga darasa huko. Unajua people don't even realize Ledama amesaidia wakale kushinda watu wengine. I was not even an MP or a senator. Haya, kule Ngito niliweka library. Kule Murwe Dikir niliweka library na computer. Na hata sikuwa nini, I was not even elected leader. Nile tu kusaidia watu. Way back in 2012. 2011. Nilikuwa wakati nilizunguka huko nikashangaa. Mimi sijaona watu wengi hivyo. Unaona? Unaenda mahali usiku by saa 9, watu wanatoka tu kwa msitu wanasema ya chai because people have been made to be poor. Ni unadanganywa. Tukiendaga zile rallies kubwa na kuambia my friend, all those big rallies, most of the people end up expect hata apate shilingi 10. Ya kurudi. Kuna mahali my friend nilikuwa naenda ambaye walikuwa na code ambaye huyu mwanasiasa anakuja hapa anatoa pesa. Hata zingine walikuwa wanasema wakianza kusema umeongea kutosha, wacha pesa yako. Toa yako. Sasa ukiwacha hiyo pesa yako unaacha tu kama ni shilingi 10,000 unaenda na watu karibu ni 1,000. Wanapigana watu wanapigana hapo hivyo, inasemekana hivi pesa. I want to end that. Na ndio pesa mimi sipeani pesa. Hata nikiketi na wazee sipeani ndururu. Mimi I want action. Kama saa hizi niko na project ambaye nataka hata wamama wa Kalenjin wakuje. Next week on Friday. Na ndio lazima ndakutana na mama. I am starting factories. I'm building factories za maziwa Narok County. On this Friday, July 15, ndachukua mama kutoka Pandele ya Narok South ambaye wako na ng'ombe na maziwa, wakuje waone ile factory ambaye natoa, ndio wajue huyu Ledama ndiye anatusaidia tuwe na development, na hata si governor, yeye ni senator, ama ni yeye mtu ambaye anatuchukia kama wakale. No. I mean seriously. Kulikuwa na jambo lingine labda before tumalizie mambo ya Mau, senator, hii issue ya ile sehemu nyingine ya Olbosmoro. Yes. Ya kumepanga pia na conflicts hapo. Kunakuwa na conflicts from Olbosmoro kelekea upande wa Narok na Nakuru imesema. Most of those conflict zinakuanga incited by politicians. That's a fact. Kuna politician mmoja anaona kama yeye ndiye ana control hiyo mashamba yote hapo hivyo, yeye ndiye ana inside. Na anajulikana na serikali. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ya pili, if you do not take care of your population, if you do not take care of your constituents, watu wataingia kuiba mifugo. Unasikia? Mimi nasema sasa, watu wa Kalenjin, they have been neglected for many years. I can tell you that as a fact. And they are still being taken advantage of because of your numbers. Unajua sisi wa Masai ni watu ambaye huwa tumegawanyika kidogo. Tuko na different clans, tuko na wengine kule nini. Lakini what President Moi did, alichanganya hawa wote wakapata numbers.
Saizi Kipsigis wanaumia sana. And if the Kipsigis do not wake up in this election, my friend, wataendelea kuumia. Kwa sababu viongozi wao, wacha nikwambie, wamenunua manyumba Karen, wamenyumba manyumba huko nini Lang'ata. Okay, most of the time hata hao hawana maboma kule manyumbani kwao. You know, try me on this. Niko na my colleagues ambaye hata hawana nyumba kwao, wanaishi Karen, wanaishi nyumba ya billions. Lakini kule nyumbani hata wajajenga zingira nyumba kidogo. Unaona? So now we must go back and tell the Kalenjins and tell the Kipsigis nation ya kwamba just because somebody is your tribesmate does not mean uwe jamaa anakujali maslahi yako. Unasikia? Na ndio nimwambia Raila anajali maslahi yao. Kwa sababu Raila huyo mzee, he doesn't care which tribe you come from, my friend. Huyo mzee anakuangalia tu wewe ni Mkenya, anasema anakusaidia. Ukuja unasema unalia uko na shida, anakusaidia. Na polisi zake ukiziangalia ni za kusaidia, si za utapeli, si za kudanganya. They are not utopian. Unaona? So saizi ukiangalia kama ni sehemu ya hizo conflict zile kuzungumzia. Wakati wa hii serikali ambaye Ruto amekuwa in the middle, wale maaskari ambao wanatumwa huko, unaona wale askari wanatumwa hapo ni wa kabila moja, wa Kalenjin. Sasa wanaenda wanadhulumu wale wa Masai ambao wanaishi hapo. Unaona? Vita inatokea hapo pena. Tunapigiwa masimu, tunarudi tunakwenda kule, tunaona yenyewe wale mapolisi wote wako hapo hivyo ni nini? Ni Kalenjin. So umejaribu ku raise your issue. Of course. That is of course, yeah. Wakati natembea alikuwa katika serikali, tulikuwa tuna deal naye on a daily basis na hiyo issue. Unaona? So the truth of the matter is we have a crisis. The crisis we have is full of deceit. Watu waambie ukweli. Sasa ni wakati tuseme ukweli. Na watu wasifikirie Ledama anakuja hapa kwa sababu ati ni kura anataka sana. No, of course I want you to vote for me. That's number one. But the most important is kura itakuja na itaenda. Unasikia? Ledama will be senator. Maisha inabaki hivi. Hii maisha ya watu wako chini wa Kalenjin tutabadilisha namna gani? Na hiyo ni mpaka the next 5 years. And in the next 5 years we must change. We want to create millionaires. Mao region. Ama ukiangalia Lolonga, ukienda bandeli ya Sogo, Sagamian, ile maziwa inatoka hapo utashangaa. Na ndio sasa mimi nataka kurevolutionize that economy. Siwezi kurevolutionize Masai peke yake na niwache wa Kalenjin nyuma. I want to go with them. Whether you vote for me or you don't. I want to make sure as long as I'm a leader. Okay? As long as I'm a leader. Mimi nashika mkono yako, twende pamoja. Mahali nimekosea na kuomba msamaha. Unisamehe. Mahali sijakosa ujue ni utapeli. Na kama pia umenikosea kwa sababu kuna wengi ambao wanasema hata Ledama hatuwezi patia kula. And the truth of the matter is that even in the last election, mimi nilipita Narok South kidogo, nikaenda Murwe Dikit kidogo, lakini sikuingia ndani. Lakini sasa nimesema mimi I'd like to meet 2000, a delegation of 2000 from all parts of the Kalenjin. Tupatane nao, tuongee ukweli. Tusaidiane, tuzungumze. Kwa sababu we must care about the population. We must care about the poor people. Saizi ukienda Kalenjin land in Narok County, hapo tu utapata darasa ambaye haina walls. Okay? Inaweka tu roof peke yake. Inaweka tu roof. Wengine watoto wengine ukienda mali naitwa Sagamian, unakuta watoto wengine wanasomea tu kwa nini? Kwa mti. Na hata wajui Kiswahili, ni kikale peke yake. Unaangalia mtu hivi unashangaa nyewe huyu kweli, is this my brother? So now I want to be my brother's keeper. That Kalenjin is my brother. Nasikia? That Kalenjin is my brother. And I'm not only saying that because the issue ya election. No. Yeah. No, you can vote for me if you want to vote for me. That's not a must. It is your right. Lakini as long as I'm your leader, all the policies is to ensure that it helps you. My fight to restore Mau Forest haikusaidia Masai peke yake. Imesaidia wanyama wa pori, imeleta pesa Kenya. That's number one. Imesaidia wa Masai wa Kilgoris, imesaidia wa Kipsigis wa Murwedikit, imesaidia wa Kipsigis wa Ngata Barigoi, imesaidia wa Kipsigis wa Sogo, imesaidia the Wasingishu of Milelo, imesaidia the Pruko of Lolonga, imesaidia the Pruko of Mau. People are happy. They are much happier than they were before. So sasa, to stop cattle rustling completely. And how do we stop that? By making sure kwamba tumesaidia hawa watu. Tumejenga hospitali kule kwao.
Unajua hao watu wa Mau ni watu matajiri sana. Tumewatengenezea mafactories kule kwao. Okay? Number 3, tumehakikisha ya kwamba hao watoto wao wamepata kazi. Na tumewatrain the same way. Okay. Right now the way we are progressing, my friend. Okay? Wakalenjin wataendelea kubaki huko chini. 1, 2, 3, 4 ama 20 people wata benefit. Wale tu wako na connections. Lakini mimi I don't care about those ones. Mimi I care about our chini kabisa. Mimi sitaki, and I don't do this, trust me. I don't go there with money dishing out to people wanipigie kura. No, I'll tell you the truth, I'll work with you. Na ndio nasema I will need even to invite 100 women kutoka about maybe 100 from Kirindon, maybe 100 from hapa hivi kunaitwa Emuredikir, 100 from Mangata Badikoi, 100 from Bandeya Sogo, Bandeya Sagamian, wakuje waone ile development tunafanya ya the dairy sector. The event will be held on the 15th. Yeah. You know, 15th of July. Okay. And by we are building factories for them. So because the amount of milk we produce in Narok on a daily basis ni 500,000 liters. Hiyo maziwa, it will never leave Narok as raw format. We want to add value to it. And we want to add value. Na si kuongea tu, actions speak louder than words. So I want them to come and see the actions we're taking. So hiyo itafanyika wapi? Itafanyika Narok. Narok. Kwangu. Oh, okay. Sure. So really, it's about looking at the community and helping. Okay? Lakini hii ukora ya siasa kusemekana Ledama alifuruga nyinyi wote Mau, endeni muangalie vizuri nani alikuwa na hiyo strength ya kutoa watu. Your own brother, your own the deputy president ambaye ndiye amekaa katika cabinet. Anakaa katika cabinet, angesema hii pesa yote ya to compensate nini? Hawa watu. You know, I think there is a solution. You know, it is the only thing. Kwamba tuangalie genuine. Wala genuine umegusia ambao kuhusiana na mashamba ya ADC kwamba inaweza tumika pia kusettle watu wenye walikuwa genuine walitoka pale kwa sababu ya kuhifadhi msitu wa Mau. Yes. Naam. Na tukiangalia Senator kuhusiana na labda na manifesto yako kwa sababu tunajua kwamba 32 days tunaingia kwenye uchaguzi. Na kwamba umesema kitu ya kwanza ni kusaidia yule mtu ako pale chini. Yes. Yule mtu mwenye unaona yenyewe hana uwezo, kwa sababu sisi wote tunajua kwamba ukipatia mtu ile kitu inaitwa handout. Ni kama kununua unga na isha na kesho nitakula nini kesho? Yes. So I need to be empowered. Ya kwamba naweza jitafutia mwenyewe. Naweza enda pale kwa shamba yangu na nilime nitoe vyakula yangu pale. Naweza enda dukani pale, naweza enda pale nifanye biashara yangu na niweze kuwa na kitu, niweze kupata mtaji. Kwa sababu ukiona handouts, ukipata 1,000, siku mbili imeisha, siku moja imeisha, then what happened? 5 years later, what happened? Let me be very categorical in terms of what my policies have always been and what they'll be. The first one is that mimi kazi yangu nitachukua a very key role. I've always done. You know, ukijaribu kwanza kuangalia competitor wangu ambaye anaitwa Konchala as an example. Huyo mzee ameishi bunge 20 years. Nionyeshe even one piece of legislation amepropose. One. Okay? Kwa hizo 20 years amezungumza mara 500 peke yake. Na hizo mara 500 na kusema for 20 years, go to the Hansard and check. Okay? It's very easy, utaiona. Uangalia amezungumza mara ngapi? 500. Mimi nimeishi bunge miaka 5 this first 5 years. Nimezungumza katika bunge mara 4,000. Go look at it, 4,000. I've spoken like almost how many times? Almost 9 times more than he has spoken. Yani almost 90, is it 90 times more? Is it more? Ama 900 times more? I mean, ukiangalia 400 versus 500. 4,000 versus 500. And what have I done? I've made sure that I've articulated on issues ambazo zina affect wananchi. Nimehakikisha ya kwamba culture imekuwa respected. Nimehakikisha ya kwamba hela nyingi zimeenda kule Narok. By the time I took over from the previous senator, Narok ilikuwa inapata 4 billion. Saizi as a fact, and let's separate fact from fiction. Saizi ni 8.8 billion. So imeongezeka. Okay? Double. I've doubled it. Na ni vita tulipigana ndio hiyo pesa iongezeke huko. Wakati nilikuwa naongeza hiyo pesa, did I not care about the college? Okay? So let's go to issue number 2. Number 2 is that even though I do not have a budget, okay, I will use my intellects, I'll use my networks to build industries in Narok. Ukiangalia katika
manifesto ya Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga talks about one product per county. And that is one of the reason why mimi nafuata Raila. Mimi nafuata Raila kwa sababu zile vitu Raila anazungumzia ni practical. Ya kwamba katika county zote kuna product moja ambaye itakuwa enhanced. Mimi ninasema katika Narok tuta enhance maziwa, tuta enhance nini? Nyama. Okay? For value addition. Okay? Hiyo yote iko under the livestock sector. Pia tutaingia katika nini mahindi. Ukiangalia mahali kwanza Wakalenjin wengi wanaishi. Wakalenjin wengi wanakuza mahindi. Lakini mahindi wanauza tu kama ni nini? Ni ile inasiago eka moja na kupatia gunia 20. Mimi katika polisi zangu na katika manifesto yangu ya senator, mimi nitachukua akili yangu, I will demonstrate to the Kalenjin venye atapata instead of 60,000 shillings per acre maximum, venye atapata 225,000 shillings per acre. Na ni hivi atafanya. Sisi watu wanaishi Narok, wale na wa Masai na Wakalenjin wala wako na mashamba. Watu wengi wako na mifugo hapo, lakini hiyo chakula ambayo tunakuza ni yetu ya kukula. Wala watu wengi wanaishi Murang'a, wala wanaishi kupande ya Kiambu, hawana mashamba. Wanakuja kwetu, wako na ng'ombe ndio. Ng'ombe yao inafanywa iwe ni duka. Wanakuja kwetu kununua nyasi, wanakuja kwetu kununua mahindi. Mimi nikishikana na hawa Wakalenjin, tutakuwa tukikuza chakula ya ng'ombe. Kwa eka moja, instead ukipanda mahindi, instead upata 60,000 shillings, utapata 225,000 shillings. Kuna rafiki yangu mmoja, Henry Rotich, ambaye mimi nimekuwa nikinunua mahindi kutoka kwake. Henry mimi niliona akifanya hiyo kazi yeye mwenyewe amejijenga, nikasema pia mimi nafanya nini? Naingia. Kwa sababu nilikuwa nanunua 1 ton at 15,000, lakini yeye alikuwa ananikatia kidogo na niuzia 11,000 shillings tani moja. Na kwa eka moja utatoa tani 15 ya mahindi. Okay? Na hii area ambayo Wakale wanaishi Narok ni very fertile area. Okay? Mimi nataka tushikane na hao mkono. Niwaoneshe venye watamaliza umaskini. Si lazima uandikwe, you can employ yourself. Sasa hiyo yote tukitengeneza, hiyo tutakuwa tukitengeneza a lot of forage. You know, silage, chakula ya ng'ombe. Saizi mimi na import chakula kutoka wapi? Uganda. Ya ng'ombe. Saizi kuna watu ambaye hata Emurwedi Kiren P, yeye mwenyewe ana import chakula kutoka ng'ambo ya kufuatia nini? Kufuatia ng'ombe zake. Mimi nataka nishike yeye mkono nimwambie Ero Ngong kuja. Wacha nikusaidie. Ndio ujue mali chakula itatoka ya ng'ombe yako, usaidie. Tukizunguka tukikula siasa. Tusiende tu kukula siasa kwa sababu unajua Ngong ni kama mimi. Ngong rafiki yangu. Ngong ni kichwa mbaya tu kama mimi saa zingine. Unaenda huko unazungumza vitu unasema, lakini the truth is you care about your people. Na anashughulika about their people. Kuna pia wengine kama Dollarline ambaye anazungukia kwa watu wao. Kuna wengine mimi najua kama mwingine anaitwa Birith, anajali maslahi ya watu wao. Unaona? Hata iko jamaa mwingine anaitwa Chepurgen, rafiki yangu. Pia anajali maslahi ya watu wao. Lakini how do we come together? Tuweke our thoughts together, tuhakikisha ya kwamba to create industry, because that is part of my policy, which I'm borrowing a lot from Raila Amolo Odinga's policy. Kuhakikisha ya kwamba hawa watu wameturn their 2 acres into a 500,000 project every year instead ya nini? Ya 100,000 shillings. That is issue number 1. Number 2, mimi nimefuata Raila kwa sababu ya nani ya healthcare. Raila amehakikisha kwamba watu wengi. Saizi, let me tell you a fact. And this is a fact. And Cast TV and Cast Radio, wewe uko na nafasi na uko na resources, uende ukaunta check my facts. Saizi watu wengi Wakale hawatapiga kura. Okay? Why? Wengi wao ID zao ziko Tenwek Hospital, les collateral. Kwa sababu wamekuwa wagonjwa. Okay? Katika manifesto ya Raila Amolo Odinga, na ndio mimi nafuatilia, hiyo kitu haitafanyika. Kwa sababu kama huwezi kuafford kujilipia na NHIF haiwezi kukulipia, kuna ile kitu inaitwa babake ambaye atakulipia. Unaona? Let us, instead ya kusema Raila ni mbaya, sijui nini na nini na nini, mtu mwingine ni mbaya, tuoneshe ile manifesto yake and we separate facts from fiction. Wewe nikikwambia mimi nitakulipia healthcare yako, okay? Wewe uweze furahia hiyo? Ya pili, saizi Wakale wengi, na ndio mimi naambia Wakale wapigia Raila kura. Kwa sababu Raila amesema, and this is how you test people. Raila amesema wala watu ambao ni wanyonge, the poorest of the poorest, watapatiwa shilingi 6,000. Yaani unataka kuniambia ni Wakale wangapi sio poor? Tuongee ukweli. Ni Wamasai wangapi sio poor? Okay? Wala Wakale ambao wako chini, you will gain more
for voting for Raila than I'll gain. Sasa wewe ukipigia Raila kura unapata ile, kama wewe uko poa unapata shilingi 6,000. Haudai kuambia mtu ya chai, lete ya chai, lete shilingi 10 ya chai, shilingi 10, shilingi 5. Hautaambia mtu. You understand? Right now Kenya is number one in Africa, and also among the top countries in teenage pregnancy. 1 out of 5 girls between the ages of 13 and 18 wanakuwa pregnant. The fact is, in Narok we are leading. Ukiingia kule kwa Wakale, ukiingia kule reserve kwa Masai, wasichana wengi sana wanakuwa nini? Pregnant. So kumaanisha hawataendelea na maisha yao. Wanakuwa single mothers. Raila amesema how single mothers, we will take care of them. Why would you, as a young Kalenjin girl who has turned 18 but was made to become a single mother when you are young, not vote for Raila? Okay? Wewe pigia Raila. Tofauti ndio uambie Raila sasa mimi ni single mother nishughulikie. Okay? Hiyo ni kitu ya pili. You know, healthcare umepatiwa ni kitu ya mzuri. Shilingi 6,000 umewekewa kwa nini kwa mfuko? Amelete one product. Kwa sababu watu wetu, people are industrious. We're not poor. You understand? We are made poor by circumstances. Mabarabara hazitengenezwa. Ukienda kule Mau, in fact, discrimination. Ukiangalia katika policies ama hizi za kina William Ruto before, ukienda kule mahali Wakale wanaishi, hawa waliwekewa stima. Wote waliwekewa mastima mpaka nyumba ya nyasi, lakini wa Masai hakuna stima inawekwa. Lami ile inapita hapo hivyo ni ile ambayo inaenda. Kwanza ukienda Narok, the only tarmacs ambayo zimepita katika constituencies ni ile ambayo imeenda kwa Wakale. Sasa hiyo inalete a big disparity between the Masais and the Kalenjin. Unasikia? Kwa sababu hawa Wakale ndio wanapata barabara peke yake. Ukienda pande ile barabara ambayo inaenda inapita mahali Wakale wanapita huko Lolonga, mahali Wakale wengi wanaishi, hao ndio wamewekewa lami. Ukienda Murwedikir, hao ndio wamewekewa lami. Okay? But why create that why discriminate against one community? So what we want na policies za Raila ni kuhakikisha kwamba kila mtu, okay, hizi feeder roads zote zimewekwa lami ndio watu wapate nini? Develop their own economy. So my policies are borrowed heavily from the manifesto of Raila Amolo Odinga, okay, kuhakikisha kwamba tumejenga county yetu. Ya pili, tuko na issue ya corruption. Corruption is very big in Kenya. It is everywhere. Na hiyo corruption ni kwa sababu watu washughulikiwe. Wale watu tu wanajulikana ndio wanaweza kusaidia. Na hiyo corruption inaua economy. We want to make sure that there is zero tolerance to corruption. And Raila is talking about that. So why not build that? A Kalenjin is as much as my brother as a Masai or a Kikuyu. Okay? Hii fear ambayo watu wanaanza kuthrow fear out there. Mimi nakwambia wewe Kale, mimi tu ndo ndakujali. Kwa sababu mimi am your neighbor. Mimi niko na wewe hapo hivyo. Na mimi nita benefit wewe kuwa mzuri. Saa hizi mimi napata mahindi, napata maziwa kutoka kwa Wakale kwa sababu our forest is conserved. Okay, sasa tuongee tuseme how do we compensate these people? Lakini usisikie watu wakisema ati tukichukua serikali tutarudisha katika msitu wa Mau. Utarudisha watu kwa kitu katika msitu wa Mau waendelee kukufa na nini na ukame kwa nini? Sasa hizi ukipita Mau hata mawingu inafurahi. Siku moja nakuchukua na ndege nikupeleke upitishie Mau. Ukipita hapo hivyo mawingu, nikipita hapo mawingu kiniona inaanza kufurahi kwa sababu it has now been protected. So that is what we need to do. So mimi, in a nutshell, I want to ask the Kalenjin community, tafadhali. Okay? Let us come and talk. Kama Ledama alikukosea, tusameane. Lakini ujue ukweli. Usikubali kudanganywa. Ati Ledama alikutoa Mau Forest for the sake of it. No! The role I played is very crucial. Tukiambiana ukweli ni ukweli. Na hakuna mtu atayerudi Mau Forest. Tuongee tu ukweli. Usidanganywe na mtu ati utakuja kurudi Mau Forest. What I want us to talk about now is that how are you going to be compensated? Mimi tu ndio niko na balls enough kusema compensate this person because this person was illegally evicted from that place. Okay? Naona? And that one, it is something that mimi ni radical. I will push for it. Mpaka nihakikisha kwamba ule mtu ambaye alitolewa kule ambaye aliumia amefanya nini? Amekuwa compensated. It is very sad to have IDPs in our county. Very, very sad. And we have a lot of vast land which is empty, that is not doing well, which is owned by the government.
Okay, why not create that place na kuweka our community hapo hivyo, kurudisha hapo hivyo. Kwani lazima uishi Narok? Na tukipata mali kubwa huko Nakuru, mashamba ambayo watu wengine walinyakua na ni ADC, why can you not put you there? Unaona? Uishi pale. Kwani lazima isemekane counties ni 47? Kama ni shida sana, why can't we create even an entire county for you? And you go and create your own government. What is so difficult? And economic activities are there. So that is mambo ya settlement. Issue ya settlement, compensation. Mambo ya compensation, that is what we need to be looking at. Na mwanasiasa wote mwenye anakuja, usikubali yule anakudanganya anakuambia ati I'll return you tomorrow. Hakuna, hawezi. The only person who you should listen to ni yule mwenye anasema we will get compensated. Raila compensated, pushed for compensation, wala watu walitolewa huko Longuruoni. Okay? And I guarantee you, Raila cares about you. Hata kuambia urudi, kwa sababu hata ikuambia urudi mimi ndakata, utarudi. Kwa sababu utaharibu maisha ya Mkale mwingine pale chini. Okay? And Mkale na mimi ni kitu kimoja. Sasa hivi nikigonjeka hapa my friend, ama wewe ukigonjeka hapa my friend, ni blood group inaangaliwa tu. Si ati kuongea lugha gani ni hakuna. Unaona? So tuongee ukweli. Let us be honest. Na unajua hapa kas mnasema Kimnatet na knowledge is power. Absolutely, knowledge is power. Sasa kama knowledge ni power, why can't I not give you the knowledge? Okay? Wewe ukuwa na Ledama nitakusaidia kama kiongozi wako. Mwile mwingine atakuja atakudanganya atakuachia shilingi 20, lakini kesho utaumia na atakuja kukuona. Unataka kurudi pale tena. Sasa ngoja tuchukue break kidogo. Alafu tuweze kupumua, alafu tuweze kurejea katika sehemu ya pili. Ukiwa na swali lolote, tafadhali pale Facebook naweza acha ujumbe pale. Naona watu wengi wameweza kutuma ujumbe zao, kama kina rafiki yangu anaitwa Chief Kapei. Anasema Salimia, asante kabisa, anasema yeye anaangalia maslahi ya watu wanyonge. Asante sana bwana Chief Kapei. Kipindi break, so we'll be again up next. Huyu ni Mshamba Sepetayo T Photomini kutoka Loto, na niko na ujumbe muhimu sana kutoka Loto. Sasa nataka tuweze kucheza Loto vizuri, tukiwa responsible people. Unafanya nini? Usicheze Loto ukitumia fees yako. Usitumie fare kucheza Loto. Usitumie rent yako kucheza Loto. Tumia ile pesa inajulikana kama surplus. Na ukicheza sana uone kwamba umechoka nini, unaweza take a break. Usichukue kucheza Loto ni kama kazi. Unacheza at your own free time with your own free money. Tucheze Loto responsibly. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Omojuko shone nini taki chama nini vile kwa chori ngokie lakini chonke moyo ukweli nibo Mungu kwa machori ngokiana kukimikishi kumakaitita nyimi tu kole ngwango kaititite ngokie nisi ni okumojuko
kuchingi lokini kukukala imachedia nanyu onyaza nisigumiloli kumoto thinya kaneole mara koburiki oniko geje ko imenothemi komatali chitu kulibata pokuri nyini kulo ije kuri nyungu mingo kieloli ondikituwile mitini ngokeni biko kunikiri manene o Francis kokwachuti ne osinyorchigei ngokiet koikisikiza tune simengung obomori ichile star 860 star 836 ash. Kas ko kimnatetab comedians ak tienik tugul. Romani kurge sisit, koite 38 agoi 39. Amu angen komye ale maimuchi kobeshiech meet anan sobondo anan malaikaishek anan baunatoshek anan tuguk chemitei anan tuguk chebwonei anan kimnatoshek anan tororindo anan asurto anan ki age tugul nekikiyai eng chamyetab Jehova nemi eng Kristo Jeiso Kiptayandenyo. Asinyorchigei chamyetab Jehova koek kaberuret eng ichek chebirun simet, ijil kityo star 8 star 8 ash. Kas ko kimnatetab comedians ak tienik tugul. Itagat karachitab Kalenjin Cast TV en koronatab rai negedisa tayang ala nyon gemitena kamheshimiwa seneta noton nebo county nebo Narok Sen.Ledama Olekina na umuch koron tukara terterchin tebutik chekatebi kechang nyona agobo telelenyi noton nebo kisiasa egas komye kagwaror in detail kabisa so vitaiguye en kasarta tunam. Karibu sana tena bwana seneta, tunasema kwamba umeweza kuaddress ile tunaita partner issues yenye watu wengi walikuwa naulizia kwamba katika mambo ya msimamo wa kisiasa vile ulikuwa umepeleka mambo ya siasa na ile msimamo wako ambayo umechukulia kwamba asa kwako ulikuwa unaonelea kwamba heri niseme ukweli na ukweli iweze kudumu na iweze kusaidia wale wananchi. Tukienda break ulikuwa bado katika manifesto yako ile yenye ulikuwa umesema unasimamia kwamba ama unataka uone ya kwamba imetimika ama imeweza kutimizwa ili wale watu waweze kupata maisha mazuri, wale watu waweze kupata chakula, wale watu waweze kupata barabara, wale watu waweze kupata zile vitu inaitwa basic ya daily life, kwa sababu hakuna haja kwamba mtu anaamka asubuhi kazi yake tu ni kuomba. Kuamka asubuhi ni kuombaomba, mimi ni maskini, mimi na unapata tuko na shamba ama tuko na inji yenye tuko na mvua, tuko na ile mazao ambayo tunaweza saidia katika kuendelea katika maisha ya kila siku. Senator, je, pia katika ile upande ya vijana sijui kama uko na mpango gani? Kazi ya vijana ni kazi ambayo ni rahisi sana kwa sababu ukisha saidia wamama waweze kupata mahali ya kupeleka ile maziwa yao, mahali ya kupeleka ile chakula yao. Vijana wengi pia hao watapata kazi. Kwa sababu tukicreate zile factories, wale ambao watadhani hizo factories ni vijana. Na kwa kweli kabisa ukiangalia wakale wamesoma, Wamasai wamesoma lakini hawana kazi. Na government usidanganywe na mtu. County government haita employ watu wote. National government haita employ watu wote. So we must create employment. And that is why ukiangalia katika ile manifesto ya Raila Amolo Odinga, what is pushing so much ni hiyo one product per county. Hiyo ni factories. Ukiangalia manifesto ya Uhuru Muigai Kenyatta ya manufacturing sector, the big four agenda, manufacturing sector hiyo ambayo ndio tuta continue naye na ni ya Raila Amolo Odinga, it will help boost employment for those youth. Mimi I'm completely averse from having youth kazi yao ni kuendesha boda. Wengi wao ni boda, ninulie boda hapana. Wacha warudi kama ni kwa agriculture sector. Our county is rich. Let us build there so that we have vehicles, they can come together na waweze kupata hela za kufanya kazi, because if I show you facts utasikia kulia. Narok County
Ukiangalia kama ni katika ile Uwezo Fund ilipata pesa kidogo sana compared to other counties. So we want to make sure that we bring these opportunities kwa hawa vijana waweze kutap into these resources ama hizi pesa ambazo zitakuwa na less interest ama interest rate yao itakuwa kidogo, waweze kujimudu kimaisha. Si lazima wafanye nini waendelee kuendesha bodaboda, lakini wale ambao wanataka kuendesha bodaboda pia hao tuweze tuwasaidia kuhakikisha kwamba hata ile environment wanafanyia kazi ni nzuri. Ledama alifix environment ya Mau Forest, Ledama atafix environment ya nini ya kazi ya kwa vijana. Na value addition pia ndio at least iweze kwenda juu na kupata value ile nzuri. Yes. Naam. So tumesema kwamba ile siku ya kuangalia mambo ya maziwa tarehe 15 mwezi wa 7, that is next week part 2 ya invitation. Ndio nimesema tupatane na hawa wazee, tuzungumze na hawa wazee. Pia kuna mama nitaita wakuje, wale ambao huwa wanakamua ng'ombe, wanauza pesa ng'ombe yao, hiyo maziwa yao kwa shilingi kidogo. We want to help them build factories there, waweze kuweza ku add value kwa hizo kwa hiyo maziwa yao, na pia watoke kwa property. Pia wapate pesa haraka kushinda ile ambayo inachukua muda kupata. Yes, absolutely. Tukiangalia mambo ya tumesema kwamba 32 days to go. What is your role, what is your call to action? Kwa wale kuna watu wengine wanasema kwamba mimi sina haja ya kupiga kura ama mimi sifanye vile. A call to action between our 32 days. Yangu ni kuwaomba na kuwasihi wananchi ama ndugu zetu kutoka kwa community ya Kalenjin. Okay? The Kipsigis kwanza Narok. Mimi naomba kabisa wapigie Raila Amolo Odinga kura. And I'm asking them to do that because policies ya Raila ni nzuri. Okay? Mimi nimeangalia policies za William Ruto na haziwezi kusaidia wa Kalenjin, wa Kipsigis ambao wako on the ground. It will not help them. Hizi za policies, mimi unajua nikiangalia county, I'm looking at the county in general. Okay? And Raila will become president. I can assure you that. So mimi nataka tuhakikishe kwamba sisi wote tumeingia katika serikali, tumeweza kuinua hiyo serikali na tumesaidia. Na Wakale na Wamasai na Wakisii na Wakikuyu, wale watu ambao wanaishi Narok ni kitu kimoja. So mimi naomba watu wa Narok. Kwanza ule Mkale ambaye ID yake iko Kole Tenwek, akuja anione, nisaidie atoe hiyo ID, apigie Raila kura. After that tunalipa hiyo madeni ya nini? Ya bili ya hospitali. Ya mabili ya hospitali. Ya pili, wewe ukiambia mtoto wako hata lipa school fees tena from January, wewe uweze furahia hiyo kitu kama hiyo. Okay? Wakati ile tulibadilisha. Sasa hiyo Raila amesema atalipia watoto shule. Why not take that chance? Why not take that chance? Unalipia mpaka college na unapatiwa kazi, shida yako nini? Mimi my call to action is this: tafadhalini the Kalenjin nation, tafadhalini Kenyans, tupigie Raila Amolo Odinga kura. Mimi ningeomba kura zangu. Okay? Kwa sababu ile kazi ambayo mimi nimefanya inaonekana. Mimi naongea tu kweli, that's my problem. Unaona? Na unajua yule mtu mwenye anaongea ukweli na ule bingwa ndiye anapigwa tu kila saa. Ndiye anapigwa tu kila saa. Ile vita yote mimi napigana anapigwa tu because mimi ni mtu ambaye I'm way ahead ya wale watu wengine kwa mafikira. Tayari nimefikiria kuanzisha hizo factories na ambayo tunazianzisha. Nakwambia next week in the midst of our politics of the election period, I am focusing on empowering of women than even bothering about my campaigns. Unaona? At least even this year nikipata hata kura kidogo kama 20,000 ama 50,000 kutoka kwa Kale, at least nitafurahi. But that doesn't mean sitawasaidia. Nitaendelea kuwasaidia. Lakini pia hao pia unajua Kimasai tunasemanga mera ito nyorage maibayo. Mimi nakupenda, wewe usinichukie. Hakuna ati la kubeba ati nakupenda na unanichukia. Tunapendana pia wote. Okay. Kuna watu nimeona wakiulizia, anasema kwamba siri ya ufugaji wa ng'ombe ni nini? Anasema and I hope about Enganasa. And I hope hii inasikika kwa radio. Kwa sababu najua ni kwa TV. Nataka watu wale wa Kalenjin huko wasikie kwa radio. Siri ya kufuga ng'ombe ni kuwa committed. Okay? Unakuwa committed, number one. Ya pili ya kwamba you realign your existing resources. Unaona? Kama juzi nimeuza ndume yangu moja alikuwa na kilo 1,500. Okay? Na hiyo ni chakula tu nimemlisha. Na Narok County tuko na chakula mingi.
Hiyo ndio kitu. Na hiyo ndio kitu ambayo nataka kuja kuonesha wakale wala naishi Narok ndio wapate pesa. Yes. Siri ya hiyo. So yes. Commitment. Yes. Ni jambo la kwanza. Yes. Commit na pia chakula. Yes. Kuna mtu anaitwa Ben Cheriot kutoka Lolonga amesema kwamba uliza mheshimiwa area yenye iko cosmopolitan amesema kama senator ni nini unafanya ili kuweza kuunganisha watu nyako pale waweze kuishi kama jamii moja. Ya kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba kila mtu ako na nafasi ya kujifanyia kazi. Because as kuwa cosmopolitan, kama sasa ukiangalia Lolonga is cosmopolitan. Unaona? Yeye Ben huyo Cheriot, yeye pengine kuna vitu ambaye anaweza kuja kuuzia Wamasai na kuna vitu ambaye Wamasai wanaweza kuuzia. We have to ensure that we talk about peace in the area. Juzi nilikuwa kule huko Narok South wakati tulikuwa na ile peace meeting. Na the most important thing ni kuonyesha watu ya kwamba we are all one. Okay, we are Narokians first before we are even Kenyans. So we talk about Narok. Na Narok ni kuhakikisha kwamba kila mtu tumefanya kazi pamoja. So Cheriot, vote for me. Tafutia mimi kura kule kwa wakale wa Lolonga, tusaidiane, tuinue Narok pamoja na tuweze kwenda pamoja. Si kuja kudanganywa ati huyu akiingia atakuharibia maisha yako, huyu akiingia hapana. Wewe Cheriot na mimi ni ndugu moja. And we must promote that as one. Absolutely. Yes. Kuna Langat kutoka Langat Kipsete Elkana kutoka Sagamian anasema kama mheshimiwa we are behind you in your second journey to Senate, anasema pamoja. Solo Kenik amesema kutoka Emurwa pale Digil Transmara amesema Olekina we are waiting for you at Digil town, amesema lini utatembea huko? Mimi ndakuja maybe on your campaign trails, kalenda yako iko vipi katika kuzuru maeneo yote ya Narok? Niko na of course the calendar is quite busy. Yeah. But I have a date. I first of all want to meet with the elders kutoka Emurwedikir. Nikutane ndio napanga sasa nikutane na wazee, karibu wazee 200, tuketi tuzungumze. Tupange mkutano ya Dikir. Twende tuzungumze. It is your right to be able to listen to me. If you want to listen. The only thing ambaye ninataka kutoa kwa watu ni maneno ya nini? Ya chai. Saidi. Saa hizi tupige mkutano, tuzungumze, tuongee maneno, uliza maswali. Si ati mimi kuja kuambia nitafanya hii, hapana. I want a town hall meeting, uliza maswali nijibu. Na hiyo ndio najaribu kupanga sasa hivi. Yes. Okay. So hivi karibuni utaona tukitangaza ya kwamba Ledama Olekina anakuja maeneo tofauti. Chris Langat anauliza kwamba sisi katika maeneo ya Narok akisema pande gani, amesema kwamba katika sera zako ni gani ama katika sera yako kwa wamama hasa maguzi mambo ya maji, amesema kwamba utawasaidia vipi kupitia serikali ya county na pia national government, na wasema wamama katika eneo zingine pale Narok shida wanaenda long distance kutafuta maji. Very true. Very very true. Na ni jambo ambalo ni muhimu sana huyu jamaa aweze kuelewa. Ni kwamba ile pesa ambayo inakwenda katika county government. Ni mama Grace. Hiyo hela ambayo inaenda county government ni pesa kidogo sana. Most of the money that we now want to tap in ni ile pesa ambayo inatoka national government. Na ndio ipasa mimi ukinirudisha katika Senate. Mimi ndahakikisha ya kwamba katika Ministry of Water tumejenga boreholes mingi za kusaidia kina mama. Na hiyo borehole haiwezi jengwa bila stima. So tutaleta stima pia kule. Ukileta stima umeleta borehole, unaleta hospitali inasaidia kina mama. Tayari hao kina mama wataweza kuwa wamepata nini? Hiyo hela kidogo ambayo itaweza kusaidia. Ya pili, sorry my alarm clock is disturbing. Ya pili ni kuhakikisha ya kwamba ile economy ya kina mama maziwa imewainua juu. Tukiwainua hata hao mama wanaweza shikana pamoja na wapatiwe pesa katika Uwezo Fund na pia tuweze kuwasaidia kwa sababu it's not charity, it's about business. Tuweze kuwasaidia wale wawe na hata kampuni zao za kuweza kuuza hiyo maji. Hiyo ni kitu ambayo mwanasiasa mwingine anaweza taka kuonesha. Okay, mimi nataka nikushike mkono, wewe nishike mkono kule mama huko Nyunaro, huko nini ya Emurwedikir, na mimi nikushike mkono tuondoe umaskini. That is the most important. Wese kutoa umaskini. Yes.
Mambo zingine umeweza kuguzia Senator, mambo ya Mau. Naona watu wengi walikuwa wanauliza kwamba wacha nisikia maswali ya Mau. Hiyo hata ningependa kusikia. Mau ilikuwa tu ile tulianzia kwamba bwana kabila nyingine walitolewa pale Mau. Hiyo ilikuwa umeaddress. Wale watu walitolewa Mau ni kabila zote. That is a misconception kusema ati ni kabila moja. Na nilisema ya kwamba kuna wale watu walikuwa responsible kuwatoa na mnawajua. Mmoja wao ni DP. Okay? Kideni mshike hao. Unasikia? Lakini sasa tuzungumze maneno ya compensation. How do we compensate you people if you are genuine there? Unaona? Na mimi nilisema lazima tu conserve Mau. I will not lie to you. We said we must conserve Mau. Hiyo ni kitu ambacho ni lazima. Na tume conserve Mau. Tumesaidia watu sana. So hii hakuna kusema ile kuna jamii walikuwa wameonewa. Hakuna jamii. Conservation, that is the bottom line. Conservation ya Mau, kwa sababu wakati mvua imepotea ama tuseme when the land hata hao wanajua wenyewe kwa desert, kila mtu anaumia. Hata hao wanajua, wale ambao wanaishi Sagamiano, wanaishi Soko, kulikuwa dry, the rivers were drying up. Ilikuwa ina affect mpaka Bomet. Na saa hizi chai ilikuwa inakauka na saa hii things are better. It's changing. Yes. So na ile confirmation umetoa sana vizuri kwamba hakuna mtu atarudi Mau, kwa sababu there's a close chapter ni mambo ya conservation. Usidanganywe na Kenya Kwanza ati ukiwapigia kura wala watu wengine hapana. Ama usidanganywe na mtu mwingine. Hakuna wala wabaya, ile iliisha. Sasa mimi nataka tuangalie wale ambaye walikuwa genuine owners, wale ambao walikuwa wanaishi kule genuinely. Mimi nitashughulika. That is my promise to the Kalenjin community. Nitashughulika mpaka waweze kucompensate. Wapatiwe compensation. Shukran kabisa Senator. Labda tu tukimalizia, umeweza ku highlight zile tunasema partner issues pale Narok, mambo ya maji, mambo ya Mau, ilikuwa jambo lingine mambo ya chakula. Sasa kwa sababu na kwamba kama hakuna maji, hiyo mambo ya chakula inaweza kutokea pale. Chakula ya mifugo, chakula ya binadamu pia. Labda mnaweza angazia hiyo? Ya kwanza kabisa ni yote it revolves around the conservation of our water. The moment we conserve our water towers, everything else falls in place. Ukijaribu kutazama kama ni issue ya saizi kusema chakula. Let me tell you, wewe nikikupeleka Narok saizi, nikupeleka utashangaa. Chakula iko ya kutosha. Okay? Saizi sisi hatuwezi kusema tutapata njaa. Ile kitu itatuletea njaa ni watu wakirudi Mau. Lakini kwa sababu watu walitoka Mau, wale genuine owners, genuine, na mimi narudia hivi, genuine, wale wazee wakongwe ambao watoto wao walizaliwa huko, walikuwa wanaishi huko, walikuwa na mashamba, tutashughulikia vizuri. Labda uguzie mambo, kuna mtu alikuwa ameuliza kwamba ama nikiparaphrase sana kwamba tunajua kwamba county ya Narok ile tunasema kwamba ile iko na pesa kabisa kuleta mali ya county ni mambo ya Masai Mara, kwamba je, inaweza kuleta ile tusema manufaa hasa kwa the locals? That's a very loaded question because wananchi ambao wanaishi katika Mau, wanaishi katika Mara area, wako na njia nyingi za kufaidika katika ile eneo ya Masai Mara. Currently as we speak, watu wengi hawaoni kama kuna manufaa yote. Lazima tuketi wote ili tuweze kuangalia ile manufaa. Kuna 10% ambayo inatakiwa kwenda kule kuwasaidia. Wacha tuone tutafanya nini ndio iweze kuwasaidia. Kwa sababu haiwezi saidia kila mtu. Tukichukua yote katika sheria na tuweke katika ile consolidated fund, inakuwa spread across the entire county. You understand? So kama mimi nikituma 8 billion, hao wanarokota kama ni 2 billion inakuwa 10 billion. Wanatengeneza one big budget ambayo inatakiwa kusaidia kila mtu Narok County. But there are other ways ambazo wale ambao wanaishi katika hiyo area ya Masai Mara, they can benefit directly, and that is what we need to look at. Because currently hawajakuwa kibenefit. Yes. National politics tukimalizia, what is your take sasa kwa wale wa Kenya wote, kwa sababu tumefocus na Narok. Najua kwamba msomo wako kwa mrengo Azimio. Do you think ama unajua ama unaamini kwamba hii ndio suluhu kwa zile matatizo yote ambayo Kenya imepitia from independence, kwa sababu
Najua kwamba wakati tunaelekea uchaguzi ya kwamba kila mwanasiasa, kila mrengo inakuwa na ile ahadi ya kwamba tutakuja kutekeleza hii na lile, tunafanya jambo hili na lile, lakini shida zinaendelea tu kwa kumba wananchi. Je, in your own commitment, senators, kuelewa kwamba this is it, this is the time? Mimi naamini kabisa nikimalizia ya kwamba Raila Amolo Odinga atakuwa president na Raila Amolo Odinga ataleta suluhu ama suluhisho ya ile jambo ambazo inakuwa inatuaffect as a nation. Kwa sababu Raila atajali maslahi ya kila mtu. Tunazungumzia manifesto yetu. Ukiangalia manifesto yetu na uangalia ile wala nyingine yetu, it is a reality. Yao ni utopia. Kuna vitu mingi ambazo haziwezi fanyika. Na mimi naona hii ya Kenya kwanza watu wataendelea kuwa maskini. Hii yetu ya Azimio na Raila watu wataendelea kupanda kuwa nini matajiri. And I can guarantee you. Kwanza mimi mwenyewe ndasimamia nihakikisha watu wa Narok how wameimprove maisha yao, kila kitu yao imebadilika, and we are moving forward. And I want to tell the people of Narok County, naomba sana wote wapigie Azimio kura yao. Naomba watu wa Emuru Edikir wapatie Raila Amolo Odinga kura. Nitaenda Emuru Edikir, naenda kuombea Raila kura. Naenda Angata Barigoi niombe Raila kura, kwa sababu Raila atakuwa president na nataka tuhakikishe kwamba hakuna mahali itakuwa discriminated against kwa sababu ya maybe watu kusema hawa kupigia kura. Hapana, watu wote. Na mimi najua kweli kabisa ya kwamba Raila atashughulikia maslahi ya Wakenya wote ambao akiwa president. So the solution is really none other than Raila Amolo Odinga. Kuna rafiki yangu anaitwa Lemiso ameuliza kwamba muulize senator, amesema Narok County is alleged to be a hotspot during the elections. No. And resolve land issues, and what are they doing as leaders to foster peace during and after elections? No, Lemiso, I think you have it wrong. Narok County is not a hotspot in the elections. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo yote ni porojo. Narok County is a peaceful county. We will be very peaceful. Hiyo maneno ya land issues, hiyo maneno ya land. Right now we have stopped any demarcation of land. We have stopped anything to do with land. Tumalize election ndio tuingie vizuri. Tulete kila mtu. Unaona? But ati kusema ati Narok itakuwa hotspot, hakuna. Wakale wanaishi vizuri, Wamasai wanaishi vizuri, na wote ni mandugu. We are going to be very peaceful. Wakikuyu they are very peaceful. Hiyo yote ni ile propaganda ya wale watu wanaona ni kama tayari tumeshachukua serikali. Okay? Wanaanza kusema wacha tuanze kuleta hizi crisis. Hakuna kitu kama hiyo. Narok is solid. It is going to be free. Watu watapiga kura zao na kesho yake wanaendelea na kazi yao. Si kama kura imepigwa. Ule mwenye amechaguliwa basi aende afanye kazi. Kama wameshindwa kwenda nyumbani. It's that simple. Okay. Yes. Shukran sana bwana senator. Labda tukimalizia tu ile kamera yako, uongeleshe wale watu wakaji wa Narok katika kuomba kura pia, kwa sababu pia wewe ni katika ile kinyang'anyiro ya kwamba unataka tena kabisa. Naam, wakati ni wako sasa. Wananchi wa Narok hasa wale ambao kutoka katika jamii ya Kipsigis ambaye tuko nao kwa muda wa miaka 5 ambaye mlinipa nafasi niweze kuwasimamia kama seneta katika bunge kuu la taifa. Kazi yangu imeonekana. Nimeleta hela nyingi tu, nimechanganya maneno ya hela, nimechanganya maneno ya environment kuweza kubadilisha maisha ya watu. Ukijaribu kuangalia zile hela ambazo nilizisukuma Narok, wakati nilichukua kutoka kwa former senator wa Ntutu, Narok ilikuwa inapata bilioni 4, na sasa mimi nilipigania, it is evident. Tulipiga kura mara 13 na nikaongeza hiyo pesa kwa ni 8.8 bilioni. Narok tulikuwa na shida kubwa sana ya Mau Forest. Watu wengi walisema Ledama alitoa watu Mau Forest. Ledama alifanya juhudi za conservation of Mau Forest. Akahimiza watu watoke. Wale watu ambaye waliwatoa watu kule, wale watu ambaye ni custodian wa hiyo trust land, by the county government. Na pia on top of that, the deputy president yeye mwenyewe alisema watu watoke. Nakumbuka vizuri sana tulikuwa katika mazishi ya former mzee mmoja alikuwa anaitwa Lekorieta, alisema he was the first to get out of Mau Forest. So tusidanganyane kuambiana kwamba ati sasa
wao wakichukua watu watarudi Mount Forest. Watu hawezi kurudi Mount Forest. Conservation is very, very important. And there is a difference between conservation and eviction. Sisi tulisema tu conserve Mount Forest, wale ambao walikuwa wameingia kule hawakuwa watu ambao wanaruhusiwa kuingia. Lakini ikiwa kuna wale ambao wako na title deeds ambazo zinaonyesha kwamba walipewa shamba halali katika zile original documents. Mimi mwenyewe nimesema na tumezungumza na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwamba hao watu lazima wapatiwe compensation. Kuna shamba nyingi tu kama zile za ADC ambazo zinalala tu idle, watu wachache ndio wana benefit, ama community nyingi wana benefit, ama wanasiasa wengine wanazichukua wanazifanya mashamba yao. Hiyo ni mashamba ambayo tunaweza make available ya Wakenya wenzetu. Naomba wananchi wa Kipsigis ama wa jamii ya Kipsigis wa Narok, tafadhalini munipe nafasi niendelee kuwasimamia kama seneta wenu, kwa sababu kazi zangu ni tofauti na kazi za wengine. Zangu ni za kuleta maendeleo. Kwa sasa tunashughulika na kuhakikisha ya kwamba tumebadilisha ile economy ya mama na ile maziwa yake ambayo yanauza kutoka kwa ng'ombe, ili yaweze ku-add value, na ili pasa hata nimewakaribisha mama wa Kalenjin, mama karibu 300 100 kila sehemu ya Kalenjin, waweze kuja pia wajionee ile kazi ambaye Ledama anafanya. Usisikize wale ambao wanalete maneno ya chuki, wale ambao wanaweka watu uoga. Narok County is a very peaceful county. Narok County tutapiga kura na tuendelee. Ule mwenye mtachagua, hiyo ni haki yako. Usione kama kuna mtu anakulazimisha upigie huyu. Mimi ninakuomba wote tuampigie Raila Amolo Odinga kama president, kwa sababu ile manifesto yake ni manifesto ambaye itatusaidia sisi zote. Watu wa Kalenjin, ukweli kabisa, in Narok County are very, very poor. Tunataka tuondoe hiyo maneno ya poverty, tusaidie hawa watu. Ukinipa nafasi niendelee kuwa kama seneta wenu, nitaendelea kuwafanyia kazi bila kuchagua wewe ni kabila gani, kwa sababu kabila ni ile kitu tu ambaye inasaidia watu kuzungumza lugha.